This video was possible with the help of the Wolf of YouTube. Enjoy! Не думаю, что вам когда-нибудь приходилось покупать самолет, но машину вы наверняка приобретали. Вот как вы рассуждаете, когда приобретаете машину? Хорошо бы выбрать гоночную, скоростную, быструю. Но зимой она наверняка застрянет в снегу. Тогда вы думаете, а не взять ли джип? Но он топливо потребляет много, да и стоит дорого. Вот тогда и приходят в голову мысли о золотой середине. Самолет, о котором пойдет сегодня речь, и есть та самая золотая середина фронтовой авиации. Первый в России самолет, который в полной мере объединил в себе функции и истребителя, и бомбардировщика. What other fighter would perform this trick right after taking off? The nose goes up into an impossible climb as the aircraft accelerates and even stomps on a dime, right in the open sky. At the controls is the famous ace pilot, Brigadier General Alexander Kharchevsky. Vladimir Putin flew with this very man once. That's in the sky, but what's on the ground? Today on our program, you'll see how fast it goes from 0 to 60, how its powerful cannons and bombs shred everything on the ground, and how its air-to-air missiles give it total air superiority. This will be a truly remarkable test drive for the Su-30SM. Not a single Russian fighter has gone through this test on TV before. We will fly it both during the day and at night, and not just fly, but unleash some serious firepower. And then we'll come back to Earth to put the pedal to the metal. Запускай! And we'll show what it means to jettison fuel in an emergency. Finally, General Kharchevsky, the pilot who flew with the president, will engage a simulated hostile over Lipetsk exclusively for our program. We'll take you to the other side of the country, near Irkutsk, to Lake Baikal, where our headliner, the Su-30SM, is taking part in an unprecedented air show. Su-30SM, with a stroke of the wing. Есть в стране истребитель, который способен нести бомб и ракет больше, чем ваш Су-30СМ. Нет, я думаю, что этот самолет самый мощный в плане наибольшей ракетной бомбовой нагрузки. А в мире? В мире я тоже думаю, что нет такого самолета. Вот. Может быть, они сейчас будут появляться, но пока нет. И при всем при этом, это истребитель, который исполняет сложнейшие фигуры высшего пилотажа. И не только фигуры высшего пилотажа, выполняет различные сверхманевренные движения, которые не делает ни один самолет в мире. Hero of the Russian Federation, highly decorated test pilot Vyacheslav Averyanov was the first man to pilot the very first Su-30SM. He also holds the record in the number of flights in this plane. Averyanov says that maneuvers that would make other aircraft drop like a rock make the Su-30SM feel right at home. It doesn't know what an uncontrolled spin is, right? Для него понятие как стопор – это нормальное движение, которое летчик выполняет легко
и непринужденное, то есть он не свалится в штопор. То есть для него штопор не падение, а полет. Полет, абсолютно верно. That's what a controlled spin, or the maple leaf, as the pilots call it, looks like. This maneuver really does look a lot like how a leaf falls. Sometimes it seems that there's no limit to the abilities of this super maneuverable aircraft. With a stroke of its wing, the Su-30SM makes aviation history by writing more and more versions of aerobatic maneuvers that no other aircraft can yet do. Many of these new stunts still don't even have names. Like pioneers exploring a new frontier, the pilots name them themselves. For instance, we all know the barrel roll. And here's a loaded roll, or to be more precise, a wind-down hook turn, followed by a loaded roll. This quick leap up, the pilots call a pull. And here's a tail slide. When witnessing this aerobatic maneuver, you feel very nervous, as the aircraft almost looks like it's about to fall from the sky, but it doesn't. It stays in place. Вот иной раз кажется, что он может вот так встать и стоять недвижимо. Ну, не совсем так. Самолет может двигаться вверх и, естественно, потерять скорость, какое-то время остановиться, а потом опускаться вниз. Но другие самолеты долго так держаться не могут. Они должны сходить. А этот самолет может лететь, и летчик удержит в таком положении самолет. Вот это тоже лететь. Да, это только лететь. Не падать, а лететь. Хвостом вниз. Averyanov is not only a Su-30SM test pilot, he is also its mentor. The main task of a test pilot is to discover all the abilities of a fighter and teach it how it's done. But the aircraft needs to be assembled first. Before this bird of steel leaves the nest, they nurse it for many months. Here at the Irkutsk plants in Irkutsk, Сколько времени строится один самолет? Самолет строится 18 месяцев. А военное представительство когда подключается? Военное представительство подключается прямо на самых первых этапах. При получении материалов уже начинается входной контроль, где участвует военное представительство. here are the materials that will become an aircraft in just 18 months. The quality control at this plant is extremely rigorous, since any defect may cost lives. That's why an aircraft is subject to extreme stress even during the assembly process. Even the cannon is stress tested. The thing is that a shot is followed by several thousand pounds worth of recoil. Historically, there have been cases in which planes would fall apart after experiencing such forces. Well, let's see what the Su-30SM is capable of. Note that this test is being conducted under some extreme conditions, far exceeding what might be seen in real combat conditions. Up in the sky, the aircraft moves back slightly after each shot, thus at least partially absorbing some of the impact. However, our test subject has nowhere to go, as it is chained to the ground. That means that the fuselage will have to absorb the energy on its own. А теперь внимание, мы открываем огонь из этой самолетной пушки настоящими боевыми патронами. Для этого включаем кнопку с надписью «Главный» и берем ручку управления. Честно говоря, страшно. И жмем на гашетку. Ну. If we're talking about the first impression, then the first thing you notice is the noise. How is it possible that the noise of the firing range is so loud that people have to seek cover? But it's not that loud in the cockpit. The second thing to notice is that the aircraft shakes when firing the cannon, while the control stick and trigger work smoothly, as if you're using a joystick in a computer game. By the way, we shot at Firewood. Итак, мы видим, что поленницу полностью
разворотило. Вот, обратите внимание на это бревно. Как мы видим, патроны 30-го калибра вполне подходят для того, чтобы колоть дрова. We are in eastern Siberia, the city of Chita at Domna Air Force Base. That's where the country's largest Su-30SM air wing is based today. This region is close to the border, so the pilots at Domna know how, when, and what to shoot like no one else. Clearly, the cannon is a weapon of last resort. A missile is way more effective. Это ракета ближнего маневренного воздушного боя. На каком расстоянии ее используем? Ну, порядка 10 километров и ближе. Это ракета средней дальности, начиная от 10 и до дальности 20 километров. Ну и, наконец, самая мощная из того, что есть на этом борту. Ну, это ракета также средней дальности. Дальность действия ее порядка километров. We didn't say the number on purpose. It's probably best that we not reveal the maximum range of the missile. The thing is that this particular aircraft is one of those that is based near the border in case of a worst-case scenario. The number of deployed aircraft is classified, but they show us what the call to scramble looks like if the scenario happens. Внимание, циркулярно, дежурному звену, команда воздух. Принял. These fighters always have a full tank and a full load of ammunition. That's the advantage of the Su-30SM. It can take off with a full loadout and do it easily and, most importantly, in any weather. But don't think that we disclosed classified information by showing you all this. The thing is that NATO pilots sometimes get a glimpse of the weapon loadout from their portholes anyway. Not so long ago, this footage went viral on the internet. A Russian Su-27 intercepted a NATO reconnaissance aircraft that came too close to the Russian border. In response to that, our pilots flexed their muscles by showing off their armament. I think the message was received loud and clear. Just so you know, our program has conducted a similar test. Under the guise of trespassers, we approached the border in a Cessna plane, just like Matthias Rust did when he landed in Red Square. Experts that investigated this flight later pointed out many times that our fighters allegedly just weren't able to force a plane this small to land, saying that this Cessna flies too slowly, and that a fighter can't maintain a speed this low. Well, that's obviously wrong. The fighter just shot us with air from its nozzle with so much force that it kicked the ashtrays out of our cabin. And it was just a Su-27, which is inferior to the Su-30SM both in maneuverability and in armament, as well as the number of hardpoints it has. When it comes to armament, the hero of today's program, just like any other modern fighter, can carry either cheap bombs or expensive missiles. This one, for instance, is designed to hit waterborne targets. Вот говорят, что в этих 70 сантиметрах стоимость 2 квартир. Что здесь такого дорогого? Ну, вообще-то головка самонаведения, действительно, она очень дорогая, потому что во время полета, ну, основную, так сказать, информацию несет. The computer inside this missile is very powerful. It knows everything about its target. That's why all the pilot has to do is push the button. The missile will take care of the rest. By the way, the Su-30SM was the first to truly implement the so-called fire and forget concept.
Как вы думаете, существуют на планете какие-то корабли, суда, которые смогут увернуться от этой ракеты? На сегодняшний день, я думаю, таких судов и кораблей нет. To demonstrate the precision and power of this missile, we'll use a real example. During some tests in an unspecified country in Asia, the host party asked our designers to launch this missile without an ounce of explosives, leaving just the sophisticated electronics and the propulsion system. Have you ever seen a flying light pole? Well, that's what it looked like at the test. However, the single empty light pole, despite not being armed with any explosives, I might add, was enough to sink a target dummy ship using nothing but kinetic energy, since it was flying at an incredibly high speed. By the way, similar to the Su-30SM, each part of a missile has its author. Moreover, they mark the time of production of each part down to the second, like this, for example. They've also developed a new system of checks and balances because they are preparing for the production of an entirely new weapon. Nothing more powerful has ever been mounted on a Su-30SM before. На этом самолете будут стоять те же самые ракеты, которые мы раньше адаптировали для Су-30МКИ, ну и новые наши разработки. By the way, the Su-30MKI, which is the Indian version of the fighter, has also been refitted. Its new missile is a joint Russian-Indian project. They call it the BrahMos, formed from the names of two rivers, the Brahmaputra and the Moscow. But this is for the Indian version of the fighter. When it comes to the Russian Su-30SM, everything is still highly classified. Russian. Good Russian. Российское оружие просто идеально. BrahMos, как мы называем наши ракеты, созданы для точного уничтожения врага. И мы рады, что наше совместное сотрудничество с Россией приносит такие плоды. И что новый Су-30СМ тоже, можно сказать, наше общее детище. For your information, the history of today's hero, the Su-30SM, also goes back to Russian-Indian cooperation. Сначала был разработан и поставлен по экспорту вариант Су-30МКИ, а из него родился уже отечественная версия Су-30СМ. Собственно, получился... Индия нас поддержала. Да, Индия нас поддержала, да. Я не открою какой-то тайны, да, действительно успешный коммерческий проект. Благодаря этому проекту мы стоим сегодня здесь. Первые самолеты по лицензионному контракту были поставлены в Индию. Сейчас там 270 самолетов уже в Индии, Су-30МКИ. Характеристики самые современные на сегодняшний день. Это не наше мнение, это мнение индийских летчиков. Все войны учебные, которые устраивали, показательные, они всегда выигрывали на нашем самолете. Это уже приятно. It's 100 degrees Fahrenheit here in Bangalore, India. It's where one of the largest air shows in the world takes place. One of the headliners, the export version of the Su-30SM. The thing is that the Indian pilots, unlike our pilots, have an opportunity to compare Russian fighters to American ones, or, for example, French ones. Moreover, India is the first country to conduct air-to-air combat exercises with NATO fighters and Su fighters side by side. По результатам проведенных учений известный английский журнал Flight провел оценку эффективности самолетов, участвующих в этих учениях. Самолет Су-30МКИ набрал 59%, самолет F-22 – 37% и F-15 – 4%. На Западе у него есть конкуренты? На Западе нету. Вот все то, что делает Су-30СМ, начиная с его появления с 2002 года, вот, равных ему нет. Они провели воздушные бои и с самолетом F-15, и в том числе с самолетом F-22, самолетом 5-го поколения. И во всех случаях они воздушные бои выиграли. То есть наша четвертая покрывает эти 4 плюс, да, покрывает 5-е поколение. Летчик на самолете Су-30СМ чувствует себя как рыба в воде. To prove it to us, General Kharchevsky personally goes inside the cockpit to show the maneuvers which no other plane in the world can do today. For instance, here's the first set of maneuvers.
II. We filmed this at an airbase named after Chkalov in Lipetsk. The pilots from Lipetsk asked us to deliver a request for the American viewers. If anyone finds a video in which a US Air Force aircraft does the same maneuvers, please send this footage to the editor's office of our TV program. They say there's no such video as of yet, especially one of a plane doing something like this, in which the pilot uses the afterburner for 30 minutes straight without a single interruption. Но, знаете, вот хочется что сказать зрителям. Я, как человек, который только что наблюдал за этими фигурами высшего пилотажа, что вы делаете одну фигуру, вторую, третью, и между ними никакой паузы. То есть у вас вообще не было возможности, ну, что называется, отдохнуть и прийти в себя. Ну вот в данном случае со взлета включил форсаж, я ее не выключал. То есть главное здесь определить Я просто не понимаю, как у вас в этой ситуации не кружится голова, как вы ориентируетесь в пространстве, вообще разговариваете сейчас я с нами. еще раз говорю, для этого нужна и тренировка, и настрой, и желание летать. Понимаете, это очень важно. Вот как вы думаете, если бы я, человек без опыта, сейчас это пережил бы вместе с вами, терял бы сознание? Конечно. That's when another question arises. How does the plane withstand such loads? Metal can only take so much, after all, and no one canceled the laws of physics. Мы смотрим постоянно, присутствуем на полетах, присутствуем при выполнении различных видов работ инженерно-техническим составом. Ну а самолет нам попадает в случае отказа, в случае возникновения какой-либо неисправности. А вот это абсолютно редкий вид испытаний, который проводится один раз в несколько лет. Мы видим, что у самолета убраны шасси, и таким образом имитируется полет самолета, правильно? Да, абсолютно правильно. Значит, в данный момент проводится испытание системы дистанционного управления самолетом, частотные испытания СДУ, называемые. То есть немножко трясет, какие-то вибрации туда. Вот этими так называемыми бочками имитирует полет самолета и вибрацию, которую получает самолет в полете. Что мы хотим понять этим исследованием? Значит, правильность решения конструктора об использовании системы дистанционного управления самолетом и возможность его дальнейшей эксплуатации, а также ресурсные показатели этого самолета. However, only several planes in a batch are subjected to this extreme vibration test. Meanwhile, each and every aircraft undergoes a whole list of performance tests. For example, here's the leak test. Во время строительства его проливают вот таким вот искусственным дождем. Ага. Пошло. Despite that, this shop floor test lasts no longer than an hour. In real life, the Su-30SM can stay under the rain or even snow for months at a time. Вот у вас здесь температуры от минус 40 до плюс 40. И что все это время самолет стоит на улице? Да, в наших тяжелых забайкальских условиях данный самолет эксплуатируется на улице. И пока проблем никаких с ним не возникало в плане запуска, эксплуатации. При советской власти для самолетов, стоящих в реальных боевых частях, строили вот такие огромные ангары-капониры. Они спасают самолет от бомбежки, защищают от непрямого ядерного удара. Важное свойство этих капониров в том, что здесь самолет можно завести. Вот эти два отсека рассчитаны на отвод выходящих газов. Наконец, это удобный гараж для самолета, где его можно отремонтировать, который защищает от дождя, ветра и снега. Кстати, именно здесь самолеты вооружали ракетами и бомбами. Но проблема в том, что в лихие 90-е большинство таких капониров были разрушены. Но, а что касается Су-30-х, то сюда этот самолет просто не проходит по габаритам. The pilots hope that the Su-30SM will soon have its own shelter as well. But for now, let's go back to where they're built. So, our fighter has been assembled, and now we can start thinking about the paint job. We need to mention that all aircraft in this batch are born gold. Golden, to be precise. That's the color of the metal which the body is made of. Then they repaint the fighters before they're made in flight. The Air Force gets the bluish gray. The naval aviation gets the dark gray.
В авиации не любят слово «последний», говорят «крайний». То, что вы увидите сейчас, это крайняя проверка самолета перед его первым полетом. Вот происходит аварийный выброс топлива, для чего это нужно, мы еще расскажем. А вот так происходит отработка максимальной тяги на максимальных оборотах или запускай. During this test, they ejected several thousand gallons of fuel. You may say that this is a lot, but such a test is extremely important. For example, in case of an emergency landing, in order to avoid a possible explosion. That's why they practice doing the emergency fuel jettison procedure, in which thousands of gallons of kerosene turn into a white cloud right in front of you. The test is surely expensive, but safety first. Meanwhile, here's another characteristic of our headliner. It has a range of up to 1,800 miles without needing to refuel or use external tanks. And with mid-air refueling, the Su-30SM can easily perform a non-stop flight from Chita to Kaliningrad, for example. Вот это и есть та самая штанга до заправки, через которую поступает топливо. Какая длина шланга? Длина шланга составляет 26 метров. Я так понимаю, что это тоже определенный рекорд Су-30-го? Да. Все самолеты Су-30СМ оборудованы системой дозаправки в воздухе, что позволяет ему выполнять полеты на большие расстояния и находиться в воздухе до 8 часов. This is what it looks like, performed by the Indian Air Force. No wonder that the Su-30SM is the perfect air warrior for countries with a lot of territory to cover. Russia, India, Kazakhstan, or, for example, Malaysia or Algeria. A two-seat fighter is perfect for long-distance flights, while the pilot of a single-seat aircraft has no opportunity to rest. Су-30СМ в управлении легок. По решению какой-то одной задачи работает два пилота. Один в передней кабине занимается пилотированием, второй работает с оборудованием. Мои функции как штурмана, боевое применение, навигация, все действия взаимны. То есть мы выполняем одну задачу, но каждый выполняет свою функцию. And now the aircraft, the assembly of which we are watching this whole time, is ready to take wing and start its first flight. And now it's time for its premiere. At our request, this performance is being shown to the viewers on board a chase plane, which has already taken off. You don't see this every day. We're watching the flight of the fighter from a helicopter's window, or door to be precise. А вот сейчас действительно редкий кадр. Вот так происходит фотоохота и фотопогоня за Су-30. Истребитель внизу там исполняет фигуры высшего пилотажа на такой же скорости, на какой сейчас идет вертолет. Мы пытаемся все это зафиксировать на камеру. Вот начался заход Су-30, он идет как раз сейчас на наш вертолет, кажется, проходит немного ниже и проходит точно под нами. Well, quite a few Su-30s have arrived. You can't tell by the looks of it that this plane is a first-timer. At a time like this, you dream of only one thing: to get in the cockpit and take a spin. We'll have a chance to do just that at Domna Air Force Base. But first, we had to get in some proper attire, literally. Часы разрешены? Да, часы разрешены, входит в состав обязательного снаряжения летчика. А моя рубашка чем вас не устроила? На вашей рубашке, в отличие от комбеза, очень много пуговиц. Они могут попасть туда, куда не нужно. Все предметы, которые в карманах, они находятся под молниями. И вот еще обращаю ваше внимание, что мне выдали специальные летные ботинки, где помимо шнурков есть вот такой тугой ремешок. Для чего он нужен? Это в экстренных случаях при катапультировании.
Срабатывает катапультное кресло, большие перегрузки возникают. Чтобы ваши ботинки не остались в кабине, нужен этот ремешок. Чтобы не вылететь отсюда без обуви. Да. Хотя, если честно, вылетать вообще не хочется. Не будем. The pilots have ample reasons to take their gear seriously. A button, for instance, is a small thing. But it could become a hazard in the sky. There was an accident when a camera lens got caught inside the control system of a Yak-52 sporting plane. The plane crashed. Дальше мы надеваем подшлемник и, наконец, шлем. Но сначала хочется обратить ваше внимание, с помощью какой системы шлем идеально точно подгоняется под голову. Вот здесь есть надувная подушка, ее можно сдувать и надувать. The helmet, then the safety belts, then we adjust the seats. What's interesting and unexpected is that many things inside the cockpit of the Su-30SM seem familiar. Вот первое впечатление человека, который впервые сел в истребитель, это то, что здесь очень много элементов, тех, которые мы раньше видели на автомобиле. Ну, например, зеркало заднего вида, подогрев сидения, регулировка сидения. То, что в машине называется подголовником, здесь эту роль выполняет шлем, и там тоже есть регулировка. То есть шлем можно подкачивать и сдувать. Not only that, but there's an illuminated dashboard and even AC. However, unlike in a car, the driver of this vehicle has a perfect 360-degree view, since there is no roof above and nothing blocking the sides, just plain but extremely durable glass. Итак, мы проводим небольшой автомобильный эксперимент с этим самолетом. Посмотрим, за сколько секунд он разгоняется до сотни. Итак, поехали. Вот. Прижал это сразу, мы еще не успели тронуться, а прижал это очень хорошо. Вот я вижу, вот она, сотня. Самолет бежит. О. Честно говоря, так и хочется, чтобы он в этот момент оторвался, но не положено, пилот вынужден нажимать на тормоза, и мы, собственно, не спеша сбавляем газ, тормозим. Indeed, they didn't allow me to take off after the test drive on the airstrip. After all, it is a combat aircraft, and it's not far from the border. Well, trust me, the acceleration to 60 miles per hour was enough to feel the power of this aircraft. We ought to take this aircraft to the Indy 500. However, the Su-30SM is in its element in the air, not on the ground. Remember how we tested the super maneuverability of this aircraft? Just so you know, the plane does all the maneuvers not just by moving its flaps on the wings and tail like on the typical passenger planes that we all use. It's mainly due to these seemingly insignificant movements of the nozzle. This is called thrust vector control. Here, the nozzles can be seen making the tiniest of movements to the side, but this tiny movement is what allows the aircraft to turn on a dime. Это настолько сложная программа, что программист-конструктор, который это все придумал, это гений. Сегодня, да, поэтому сегодня действительно, аналогов нет в мире, чтобы так самолет управлялся. But if you think that only an experienced pilot can master the control of an aircraft with performance like this, then you're wrong. The Su-30SM is a multi-role aircraft. It means that the pilot and the navigator complement each other after all. Two heads are always better than one. For instance, while the pilot is focused on controlling the plane and taking evasive maneuvers to fight off an attack by a hostile aircraft during a battle. Он еще и позволяет обучать летчиков. Потому что сегодня, чтобы перейти на самолет Су-35 и выполнить те же полеты, вот, к примеру, как сейчас вот выполняли мы с режимом сверхманевренности, то необходимо научить сначала на этом самолете. Тогда можно только переходить на самолет Су-35 и Т-50. Remember what the nose of a plane looks like? Turns out its eyes are hidden inside. It is the radar, the phased array system to be precise, which allows the crew to see a complete picture of the sky for hundreds of miles around. That's how we see a hostile, but they don't see us. In this situation, the pilot doesn't care about the aircraft's position in combat, even if it's upside down. Its combat capabilities are not affected by that. Выполняю полет, обнаружил цель,
Если позволяют условия, сразу выполняю ввод в пикирование и атаку наземной цели. После этого могу выполнить боевой разворот. Стоп. Почему вот этот разворот называют боевым? Значит, это разворот с набором высоты за минимальное время. И самолет вот за это время разворачивается на 180 градусов и набирает необходимую высоту. На самолете самолет может подвешена управляемая ракета большой дальности действия. Сколько километров? Порядка 30-50 километров в состоянии поразить цель. Here's what the bombs that the Su-30SM carries look like. Despite the heavy armament, the fighter ascends and then detects a target. Attention, bombs away. It almost seems like destiny that the Su-30SM should be assembled in Irkutsk, just 37 miles from Lake Baikal, the most beautiful place in the country. What better way to see such breathtaking scenery than from above? And it's just as stunning seeing it all from the ground as you watch this fighter dance elegantly above the water. It's truly a remarkable sight indeed. What you're about to see is absolutely exclusive footage. Test pilot Yevgeny Averyanov will demonstrate the abilities of this Steel Hawk over the majestic expanse of Lake Baikal. Для того, чтобы пилот понимал, где мы находимся, мы запустили дымовую шашку. Теперь вокруг нашего корабля самолет Су-30СМ будет демонстрировать фигуры высшего пилотажа. So the stage is set. The aircraft has found our small boat in this vast lake. Let the air show begin. Телеканал «Звезда» Алексей Егоров. Просьба сейчас пройти вдоль Байкала и прямо над нами сделать точку. Here's a barrel roll performed by the Su-30SM. Просьба, теперь мы идем на того оператора, который находится на скале, и прямо на него, перед ним сделаем, насколько это возможно, вот такой вертикальный заход. Here's the aircraft soaring up like a rocket in front of our second cameraman, who is standing on the rocks. To have a better look at all the maneuvers, we take a motorboat and follow the aircraft. Вот сейчас пилот работает на высоте около 200 метров. Дело в том, что опускаться ниже им просто не положено. Хотя эти профессионалы могут опускаться на уровне воды на высоту 3, 2 и тоже, а иной раз 1 метр. At this point, you realize what air superiority is all about. In the air, there's nothing impossible for the Su-30SM. And if something has not yet been realized, then believe me, it's only a matter of time. After all, this conqueror of the skies is able to learn and adapt. And every bit of this marvelous plane, from nose to tail, was made by our Russian designers.